music, sir. Okay, sir, our best in attire goes to Sitio. Sitio Ape! Okay, so we have Miss Eliza Bikia Rosa. Bikia? Okay, to give the sash, we have Mr. MJ Victorillo and SK officials. Sir, mga SK ay barog lang ta kaya akong iikuan para maka-picture. Ang production number kato ng kusog kayo mga anak. Kato mga anak ba? Yan, nato yung mga anak. So, ano sa best in production number, guess you! Sitio Mayana! Ako matamay. Wala may Mayana. So, our best in production number goes to Sitio Sintro! She will be awarded with the sash and cash prize by our third judge. We have Sir Kent Duaso. Sir, the most awaited nga award. Ano man? Ano ito? Best in Muse. Na, murag na ng luspad. Sa bagay, na pa may pulis nila sa babaw, pwede rin natin ipada. No? Murag ng luspad, di ka dapat magluspad, di ko yawan. Akali, nilimayin ang luspad. Okay, so it's a joke. Pero half-mento siya. May I request, pero hindi na ako makalimutan buhay. So, may we request the presence of our judge, Mr. Jasper C. Diguma, to award the sash and the cash. The sash and the sash and the cash. And flowers. Wala na kita yung flower ang bunga. Ano sa ini? Ay, first, second, third, ini. So magunda di ang kuha na ni. Asa di ko listahan ako. Murag wakon dyan ko yung paniog to. Wakon dyan ko na makaw ganiya sa mga ni-slim na ko kay. Tibok kadlaw ay kaunay. Mao ni siya nga na. Kaser. Tibokon na ba na? Okay. Our third runner-up for second in me, best DI. Champion Lady. Tanawa. Na-disoriented lagi ko. Hindi ko kibaw, Domingo ron. Abim ganina kong lunis na. Okay. So our second runners-up for best news goes to Centro. Okay, to award the sash, the flower, and the cash, we have Sir Jasper Digoma as chairperson of Kabungahan. Kabungahan, sir, no? Kinsa. Sir? Kabungahan? Kabungahan. And to all the SK officials, ayun na lang magpatawag din, kaya malimot trabaho ninyo. Tagtawag dyan mo, di dyan mo ma-appeal. Bitaw ay, they are dearly coordination. Okay, congratulations, sir. Pabiling sa ka, sir. Okay, mo man hakot din mo karon, hakot award. Okay, and to our first runners-up goes to asa man yung tanaw? Ako? Ati na dali sidit, may cash, pila cash na. Okay, our first runners-up goes to Sitio. First runners-up goes to okay, our first, ako nang giklaro kay basi mas Steve Harvey taaning kalatiha. Nang nasayo ta niya na listen kayo di pa ko upaw. Ni Steve Harvey kay nasayo siya ganahan sa Miss Universe. Pwede siya mag-apologize niya ako kay mawawan ta. Atong credibility. Okay, our first runners-up goes to Elijah. Elijah. Okay, sir, to award the sash, the flower, and the cash, the bouquet,
is Mr. Kuma. We have Mr. Victorino and our SK chairperson and SK officials. Lagi, gipaningon ko na sila ako sa gisingon ko. Okay na. So, atong i-announce karon ang ato ang Best in News for this Sangguniang Kabataan Barangay Taghagimit Summer League 2024. Ang atong team ay ang atong tema sa ato ang event for this today, kasadya sa kadaugan, paghiusa sa katawhan. No, that is very meaningful na kanang theme. Okay, kinsa may bet natong tanan? Okay, kinsa may bet ninyo? We have from Argonex. We also have from Cambahe. We have from Sintro. We have Raya. Punot. Taguang Tubig. And we have from Aper. Okay, so dili na ito panugayon. Okay, kung sabot kadugay, pasabot panukta, bugnaw. Okay, so our best news for this event, we have, okay, firstly, I would like to thank you, the sponsors for this event. We have our barangay officials and our Sangguniang Kabataan officials, Sangguniang Kabataan officials, and to all the judges for this event, and to all the people who are still here, sa tawagan na, basta maulit to, kay gulibog na po. Basta kamong tanan, ipasalamatan sa tanan, na naakaroon nga ni Abot Biring. Gabhi ko na, our best amuse is, we have video nagsugod sa litra Y. Yapper. Upper! Okay, so all the time, we have Sir Kuma. We also have me, Sir Victorino, and our to all the class, we have Sir Suazo.